everyone! Welcome to my virtual class. I am Mom J and I'm your teacher for today. Happy learning! So, ang ituturo ko sa inyo sa araw na ito ay slope of a line. So, ano kaya ang ibig sabihin ng slope? So, what is slope? So, it refers to the steepness of a line. So, pag sinabing steepness, ito yung katirikan ng linya. Parang ganun. So, how to find slope of each line? So, meron tayong tatlong steps kung paano kunin si slope. So, letter A, so using the equation y equals mx plus b. So, di ba last topic, nadidiscuss ko na to sa inyo. Wherein si M, siya yung ating slope. So, let's have an example. So, review lang to. Kasi na-discuss na natin to last time. So, let's have number 1. So, y equals 2x plus 3. So, ang slope natin dito, ito yung katabi lagi ni x. Diba? Si 2. So, ang slope natin dito ay 2. So, number 2, y equals negative 4x minus 6. So, yung katabi ni x, which is negative 4, siya yung ating slope. Number 3, y equals 9 over 5x plus 4. So, yung katabi ulit ni x, which is 9/5. So, siya yung ating slope. So, kapag naka-slope-intercept form, madali na nating makuha si slope kasi siya lang yung laging katabi ni variable x. So, what if our equation is in standard form ax plus by equals c? So, di ba last time, naituro ko na din to sa inyo. So, kailangan natin siyang i-rewrite as y equals mx plus b. Pero, ang ituturo ko sa inyo dito ay shortcut para hindi nyo na kailangan siyang i-rewrite into slope-intercept form. Kung napapansin nyo, di ba si x, yun yung laging katabi ni slope. So, sa standard form, ang katabi ni x, yun yung ating slope. Pero meron lang tayong ilang condition. So, itry natin. So, let's have number 4. 5x plus y equals 3. So, yung y natin dito, positive. So, ibig sabihin, pag kinuha natin yung slope, diba siya yung laging katabi ni x, which is 5. Diyan sa number 4. Kaya lang, dahil positive ang ating y, so, itatranspose natin siya or kailangan nating i-change yung sign ng ating number. So, kunin natin yung opposite sign ng ating number. So, since positive 5 yan, so, ang opposite sign niya ay negative 5. So, ang slope natin ay negative 5. So, number 5. 5x minus y equals 3. So, yung y natin dito is negative. So, this time, kapag negative yung y, hindi na natin kailangan kunin yung opposite sign ng ating number na katabi ni x. So, si 5 na katabi ni x, yun na yung slope natin. So, m equals 5. Okay, number 6. 5x plus 4y equals 3. So, kung napapansin nyo, yung ating y, meron na siyang katabing numerical coefficient na 4. So, anong gagawin natin dyan sa 4 na yan? So, kailangan, di ba ang slope natin dito ay 5. At dahil positive si y, kukunin natin yung opposite sign ng number natin, which is 5. So, magiging negative 5. Tapos, yung katabi ni y, which is 4, gagawin lang natin siyang denominator. Kaya, ang magiging slope natin sa number 6 ay negative 5 over 4. Okay, number 7. So, 5x minus 4y equals 3. So, negative ang ating y dito. At meron siyang katabing numerical coefficient na 4. So, hindi na natin kukunin yung opposite sign ni 5, which is katabi ni x. Tapos, yung 4, gagawin lang natin siyang denominator. So, ang magiging slope niyan ay m equals 5 over 4. Number 8. So, we have 3x minus 5y equals 5. So, ano kayang sagot dyan? So, ang sagot natin dyan ay 3/5. Kasi negative yung ating y. So, hindi na natin kailangan kunin yung opposite sign ni 3. Okay, number 9. X plus 4y equals 12. So, ang slope niyan ay
negative 1/4. Kasi ang katabi ni x ay invisible 1 at dahil positive yung ating y, kukunin natin yung opposite sign ni 1. So, magiging negative 1. Tapos, yung katabi ni y, which is 4, magiging denominator. Kaya, nagiging negative 1/4. And number 10, 2x plus y equals 5. So, positive ang ating y, wala siyang numerical, so wala tayong denominator. Kukunin lang natin yung opposite sign ni 2. Kaya magiging negative 2 ang ating slope. So, ganun lang siya kadali kapag standard form yung ating given. So, hindi nyo na kailangan i-write as slope-intercept form. So, pwede natin siyang i-shortcut. Ayan, tingnan nyo lang yung ating mga pattern na ginawa. Okay, letter B. Using the M equals rise over run. So, rise over run naman sa second method. So, the rise refers to the vertical change or change in y coordinate. And the run refers to the horizontal change or change in x coordinate. So, pag rise, dun lang tayo magpo-focus kay y coordinate. At pag run, kay x coordinate. So, ito ang kanyang kanyang graphing. Ayan, so change in in y coordinate and change in x coordinate. So, try na natin. So, let's have an example. So, find the slope of the line. So, we have negative 3, negative 2, and 2, 3. So, kunin natin yung slope ng line na yan. So, M equals rise. So, from negative 3, negative 2, bilangin natin kung ilan ang units papuntang negative 3, 3. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung kanyang rise. So, 5 units. So, equals 5. And then, run. So, horizontal na tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 units. So, we have 5 over 5. So, meaning, ang slope natin ay equal sa 1. Kasi 5 divided by 5 is 1. So, yun ang ating sagot. Let's have number 2. Find the slope of the line. So, we have negative 4, 3, and 2, negative 1. So, kunin natin yung slope nilang dalawa, ng line na yan. So, ito yung vertical, at ito yung horizontal. So, vertical muna tayo, kasi we will going to use the rise. So, bilangin natin from 2, negative 1 tayo mag-start. So, 1, 2, 3, 4. So, we have 4 units. And then, horizontal for run. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 units. Pero dahil papuntang kaliwa yung ating direction, so we will use the negative sign. So, it equals to negative 6. So, our slope is 4 over negative 6. But then, kailangan natin siyang i-lowest term. So, ang lowest term niyan ay 2 over negative 3. So, yan yung ating sagot. Or negative 2 over 3. So, yan yung slope ng number 2. So, pwede kayong mag-start kahit saan dyan. Basta, lagi tayong mauuna sa rise and then run. So, vertical line muna and then horizontal line. So, let's have number 3. Find the slope of the line. So, we have negative 5, 2, and 4, 2. So, M equals rise. So, wala tayong rise dyan kasi hindi naman tayo paakyat. Walang vertical line dyan. So, 0 yan. Pero meron tayong run kasi meron kayong nakikita ang horizontal line dyan. So, bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 9 units. So, dahil papunta tayong kanan, positive 9 ang gagamitin natin. Pero kung ang direction nyo papunta kaliwa, negative 9. So, since wala naman tayong rise, so wag na natin problemahin kung siya ba ay negative or positive. So, lagay na lang natin 9. So, 0 divided by 9 is equals to 0. So, ating slope ay 0. So, let's have number 4. Find the slope of the line. So, we have 2, 5.
and 2, negative 2. So, m equals rise. So, vertical line muna tayo. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7 units. And then, dahil wala naman tayong horizontal dyan, so, wala tayong run. So, ang run natin ay 0. So, 7 over 0 is undefined. So, our slope is undefined. So, yan yung ating sagot. So, ganun lang yung sa method number 2. So, sa letter B. So, rise for the vertical or change in y coordinate and run for the horizontal or change in x coordinate. So, ganun lang siya kadali. The value of slope m tells the trend of the graph. If m is positive, then the graph is increasing from left to right. So, nakita nyo naman kanina sa graph natin na kapag ang slope natin ay positive, paakyat siya. So, increasing from left to right. If m is negative, then the graph is decreasing from left to right. So, nung nakita nyo naman na negative ang ating slope, ang graph natin ay pababa. Diba? If m is 0, then the graph is a horizontal line. So, kapag 0 naman ang slope, horizontal line lang ang makikita nyo. At kapag ang slope natin is undefined, then the graph is a vertical line. So, isang diretso lang siya pag undefined. So, dapat alam nyo din tong trend ng graph. So, kahit wala tayong graph, alam nyo na kaagad kung siya ba ay increasing, decreasing, horizontal, or vertical. So, depende sa ating slope. So, let's have letter C. So, using the formula. So, this time, may gagamitin din na tayong formula, which is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. The slope m of the line passing through 2 points. So, p sub 1 na mayroong coordinates na x sub 1, y sub 1, and p sub 2, which is point number 2, na may coordinates na x sub 2, y sub 2. So, try na natin. Examples. So, let's have number 1. Find the slope given 2 points. So, 9, 8, and 6, 4. So, ating formula ay m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, ating x sub 1 dito ay 9 at ang ating x sub 2 ay 6. Ang ating y sub 1 ay 8 at ang ating y sub 2 ay 4. So, mauna tayo sa y sub 2. So, magiging 4 minus, so, y sub 1 natin ay 8. So, minus 8. So, over, so, ang x sub 2 natin ay 6. So, 6 minus, ang x sub 1 natin ay 9. So, 9. So, minus 9. So, which is equals to, so, 4 minus 8 is equals to negative 4. So, rules of integers, kailangan alam nyo yan para hindi kayo magkamali dyan sa ating pagkuha ng slope. Over, so 6 minus 9 is equals to negative 3. Okay, so negative 4 over negative 3 ang ating slope. Or, equal siya sa 4 over 3. So, gagawin natin siyang positive kasi para silang negative. So, i-convert natin siya sa positive. So, 4 over 3. So, yan ang ating sagot. At dahil positive ang ating slope, so ang trend ng graph natin ay increasing from left to right. So number 2, find the slope given 2 points, negative 9, 8, and 6, 4. So m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So ang ating x sub 1 ay negative 9, x sub 2 ay 6, y sub 1 is 8, and y sub 2 is 4. So, substitute lang natin siya sa ating formula. So, 4 minus 8 over 6 minus negative 9. So, equals, so 4 minus 8 is equals to negative 4. Then, 6 minus negative 9. So, dahil meron tayong dalawang negative dyan, so magiging positive na siya. So, tandaan niyo yan, rules of integers. Di ba, pagka subtraction ng ating operation, kailangan nating i-change yung sign ng subtrahend.
So, para hindi na lang kayo mahirapan. So, dahil pag dalawang negative, minultiply, iba magiging parehas positive. So, yan, magiging positive 9 na siya. So, 6 plus 9 equals 15. So, ang ating slope for number 2 ay negative 4 over 15 or negative 4 over 15. So, yun yung ating sagot. Number 3, find the slope given 2 points, negative 9, 8, and negative 6, negative 4. So, ating formula, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, x sub 1 natin, negative 9, x sub 2, negative 6, y sub 1, 8, and y sub 2, negative 4. So, i-substitute na natin sa formula. So, we have negative 4 minus 8 over negative 6 minus negative 9. So, equals. So, negative 4 minus 8, like sign. So, add. So, magiging negative 12. So, rules of integers. Dapat alam nyo yan. Over. So, negative 6 minus negative 9. So, diba, ito ay magiging positive 9 na. So, negative 6 plus 9. So, unlike sign, kaya minus. So, 3. So, negative 12 over 3. So, pwede natin siyang i-lowest term. So, ang sagot natin ay negative 4. So, ang slope natin for number 3 ay negative 4. So, dahil negative ang ating slope, so ang trend ng graph ay decreasing from left to right. Yan. So, kahit wala tayong graph, alam nyo na kaagad na kapag negative siya, siya ay decreasing. Okay, number 4. So, find the slope given 2 points. So, 6, negative 8, and 6, negative 4. So, using the formula, so y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, x sub 1, 6, x sub 2, 6, y sub 1, negative 8, and y sub 2 is negative 4. So, substitute sa formula. So, negative 4 minus negative 8 over 6 minus 6. So, ayan. So, negative 4 minus negative 8. So, ito ay magiging positive 8 na. So, negative 4 plus 8 is 4. Then, 6 minus 6 is equals to 0. So, 4 divided by 0 is undefined. So, ang sagot natin for number 4 ay undefined. So, tatandaan nyo na kapag ang denominator natin ay 0, it is equals to undefined or it is undefined. So, since ang slope natin ay undefined, so ang trend ng graph ay vertical line. Number 5. Find the slope given 2 points, 6, 8, and 9, 8. So, using the formula, m equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. So, ang x sub 1 ay 6, x sub 2, 9, y sub 1, 8, y sub 2, 8. So, dapat alam nyo din kung paano kilalanin si x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Para hindi kayo or hindi nagbabaliktad ang inyong mga numbers sa formula. So, i-substitute na natin. So, 8 minus 8 over 9 minus 6. Then, solve na natin. So, 8 minus 8 is equals to 0. 9 minus 6 equals 3. So, 0 divided by 3 is equals to 0. So, ang slope natin ay 0. So, pag ang 0 nasa numerator, ang sagot natin doon ay 0. So, dahil 0 ang ating slope, so, ang trend ng graph natin ay horizontal line. So, ayun. So, sana natutunan nyo yung tatlong steps kung paano kunin si slopes. So, this time, kayo naman. So, find the slope of each line. So, give the trend of the graph. So, ibigay nyo kung ang graph ba natin ay increasing, decreasing, horizontal, or vertical. So, depende kung ang slope natin ay positive, negative, 0, at undefined. So, pagka naka-slope intercept form, tandaan nyo lang, ang slope natin ay laging katabi ni x. At kapag naka-standard form, katabi pa rin naman siya ni x, pero depende sa sign ni y. Kasi pagka ang sign ni y ay positive, kailangan magpalit tayo ng sign ni x.
Pero kung negative, as is na siya. At kapag ka may numerical si y, siya ay magiging denominator nung number na katabi or yung numerical ni x, yung katabi lagi ni x. At kapag ang given natin ay 2 points, so gagamit lang tayo ng formula na y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. At kapag ang given natin ay graph, so gagamit lang kayo ng rise over run. So rise para sa vertical or change ni y coordinate at horizontal, yung run ay horizontal para sa change ni x coordinate. So rise over run lang kapag ka graph ang given. So yun lang at sana may natutunan kayo sa lesson natin sa araw na ito. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time.